família, bom dia a todos. Olha, pessoas conhecidas ali próximo, que bom. Estou muito feliz em estar aqui com vocês, nesse palco gigante aqui da VTEX. Até fazer um reconhecimento aqui, quem me convidou para estar aqui foi uma querida ex-aluna, a Isa Barreto. Então agradeço muito estar aqui. Tendo a chance, na verdade, de abrir esse palco nesse segundo dia, introduzindo o Philip Kotler. Então, a gente vai discutir com vocês, na verdade, a nova ideia do marketing human to human. E basicamente a minha discussão inicial aqui, de cerca de 15 minutos, é poder falar com vocês, especialmente sobre o que é a questão central aqui desse conceito, tá? E depois de 15 minutos, nós vamos chamar aqui o Philip Kotler para ter uma conversa mediada aqui comigo, tá bom? Então, esses primeiros 15 minutos a gente vai fazer em português e os outros 30 minutos vão ser feitos, então, em inglês, tá bom? Só para contar um pouquinho para vocês, eu sou o Marcos Bedendo, né? Basicamente, eu trabalhei em empresa uma grande parte da minha vida. Depois eu fui para o lado mais acadêmico, fiz mestrado, doutorado, trabalho em algumas instituições de ensino. Tenho uma consultoria que trabalha basicamente com branding e projetos de pesquisa de mercado. E tive a sorte de ter 3 livros colocados no mercado. 2 deles de branding, que é o assunto que eu acabo focando um pouco minha pesquisa e minha atuação. E esse livro chamado Marketing Human to Human, no qual eu tive o enorme prazer de ser coautor, então, de Philip Kotler. O Kotler, quando você tem a chance de falar com ele e trocar um pouco de ideia com ele, ele traduz ideias muito complexas de forma muito simples. E uma das coisas que o Kotler discutiu comigo foi que uma reflexão baseada em como seria se todo mundo vivesse em cidades pequenas. E essa reflexão, ela é baseada em empatia e em respeito. Porque quando você mora numa cidade pequena, o que acontece é que todo mundo te conhece, você conhece todo mundo. Portanto, você conhece o problema das pessoas, as dificuldades que as pessoas têm, os seus medos, os seus problemas, e a gente costuma ser um pouco mais solidário. E essa é um pouco da nova visão, ou da visão, na verdade, que há muito tempo o Kotler traz para o marketing. Uma visão mais humanista. Com base nisso, eu pensei num pequeno exemplo aqui, que a gente pode trabalhar, que é o exemplo do posto de gasolina. Então imagina que você mora na cidade pequena e você tem o único posto de gasolina dessa cidade. Você tem uma escolha a fazer. Você pode cobrar um preço regular por esse gasolina, ou você pode cobrar muito mais caro do que a média, não é? Se você cobrar um preço regular, a comunidade ao redor de você talvez te abrace e te dê um certo valor, porque você presta um bom serviço para a cidade em que você está presente. Mas você tem a escolha de cobrar valores maiores e ser, talvez, a pessoa mais rica da cidade, não é? Os donos do petróleo do mundo talvez sejam as pessoas mais ricas do mundo, não é? Mas nesse caso, o que vai acontecer? A cidade não vai ter uma boa relação com você. Então, se você cobrar muito caro, o que vai acabar acontecendo é que quando você sair lá na praça da cidade, quando você for até a igreja, quando você for num evento que a cidade está oferecendo, talvez as pessoas olhem feio para você. E esse exemplo simples, ele mostra, na verdade, o quanto que a gente, quando a gente está em grandes corporações e grandes cidades, porque a gente não mora em cidade pequena, a gente mora em grandes cidades, em que a grandiosidade da cidade, ela faz com que a gente se desumanize. E esse é um ponto inicial aqui da fala e do próprio livro que eu estou aqui para discutir com vocês. Então a gente, em muitos casos, a gente se desumaniza, porque você é uma parte daquela engrenagem. Você é um pedaço daquilo que tem que responder por um monte de outras coisas. Então, a gente se esconde atrás das regras corporativas, das regras de mercado, da grande cidade, para poder não ter mais empatia e solidariedade. E aqui tem uma frase que eu uso, tenho usado com alguma frequência para criticar, que a gente fala assim, mas don't hate the player, hate the game, não é? Como se fosse natural a gente agir de certa maneira, porque essa é a forma que todo mundo age. Então, se eu não agir de forma, em muitos casos, antiético, eu estou perdendo uma vantagem competitiva. E essa é um pouco que está no centro da crítica desse livro, Marketing Human to Human, mas também está no centro da crítica sobre a posição do marketing em si. O marketing, em muitos casos, ele é a parte mais visível
mais visível das empresas. Porque é ele que faz a campanha, é ele que coloca as coisas na rua, é ele que lança os produtos. E a verdade é que a gente tem um conjunto enorme de ações em que a gente entende que existe um problema ético envolvido. Tem desde casos mais complexos, como o Daraprim, tá? Então o Daraprim é um medicamento que é usado para tratar a AIDS, e ele recebeu um aumento de preço de $13,50 para $750. Tem gente que chama isso de hack de crescimento, ou de hack de rentabilidade. E aqui você tem um público cativo, então o que pode acontecer? As pessoas têm que continuar comprando de você. Esse é um exemplo que você está explorando, na verdade, o teu valor competitivo, a tua vantagem competitiva, de uma forma de extrair valor demais daquele mercado que você está atuando. Mas o marketing tem outros exemplos mais simples também, né? Então a gente tem um exemplo que eu tenho usado muito, que é esse exemplo desse outdoor que está colocado aí, que é de uma empresa de Manaus, de telefonia, em que você dá uma clicada ali, se você usar o QR Code, você vai estar, né, imaginando que você vai entrar ali e você vai ver fotos do Beto com o Dudu, não é? Porque é isso que diz o outdoor. Mas quando você entra ali, na verdade você tem uma oferta de celular. Ele está alimentando o topo do funil com uma estratégia que não necessariamente é a mais correta. Ele está enganando. Recentemente teve um caso do Burger King também, que eu critiquei fortemente na época e volto a fazer isso agora, que eles enviaram uma mensagem comercial por Pix para as pessoas. Então imagina que você está abrindo a tua conta do teu banco e o que você tem ali no final das contas é um Pix de 1 centavo do Burger King falando com você, usando a sua conta corrente como mídia. Isso não é ilegal, mas é ético. Então esse é um pouco da conclusão ou da discussão que a gente traz aqui para a perspectiva do que é então o marketing mais humanizado. E quando a gente pensa nas causas raízes desse problema, a gente tem basicamente 2 pontos de atenção. O primeiro deles é uma visão de marketing que muitas vezes não é de marketing. E aqui eu vou falar especificamente do marketing digital. O marketing real, como a gente vai escutar aqui depois do Kotler, é uma filosofia de negócio que oferece um valor compartilhado. Marketing digital é uma ferramenta. Como um colega meu falou recentemente, quando surgiu a TV, ninguém chamou de marketing televisivo. Ou quando surgiu o rádio de marketing radiofônico. Mas a gente tende a olhar o marketing digital como se ele fosse o todo do marketing. Não é, ele é ferramenta. E o que acontece em muitos casos com o marketing é que ele é digital, é que por ele olhar de forma muito objetiva para os números que a empresa está entregando, ele desumaniza. Então você tem, por exemplo, ali um funil. O que acontece com o funil? Ele é uma ferramenta real? Claro, ela existe, ela funciona. Mas quando a gente pensa numa pessoa passando por um funil, a gente tem que pensar em um consumidor. A gente não pensa necessariamente em que cada pessoa num cluster específico do funil tem que fazer uma ação. Porque quando eu faço isso, eu desumanizo o meu consumidor. Ao invés de eu pensar nele como um ser humano que se interessa pelo meu produto, o que acaba acontecendo é que eu penso nele como uma bolinha, que eu tenho que administrar para que ele passe para etapas mais profundas ali do funil. Na verdade, marketing digital, em muitos casos, não deveria nem ser chamado de marketing. Ele deveria ser chamado de vendas digitais. Porque todo o vocabulário do marketing digital, boa parte dele, ele é feito por técnicas de vendas. Lead, prospectar, pipeline de consumidores. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente coloca, na verdade, a visão de marketing como se ele fosse igual ao marketing digital. Ele não é. E o segundo ponto é uma visão de curto prazo. Então é muito comum as empresas, as grandes empresas terem problemas com caixa, não é? O cara que fatura o almoço para pagar a janta. E a gente tem do outro lado as empresas grandes que estão na Bolsa de Valores, que tem uma questão ligada ao resultado trimestral. Então o que acontece nesse caso? A gente troca valor de longo prazo por valor de curto prazo. Recentemente estive numa grande empresa de telefonia, que me contaram de um projeto especial que eles têm lá. Eles querem transformar o call center deles, receptivo, que se liga para resolver problema, num call center de venda. Sabe o que vai acontecer? Obviamente a pessoa que está lá recebendo a tua ligação, em vez de tratar um problema, o que ela vai acabar fazendo é tentando te vender alguma coisa. No curto prazo vai vender, porque era um canal que não vendia nada. Quando ele vende alguma coisa, ele passa a ter um faturamento que era inexistente. Então o diretor que teve essa ideia vai ser promovido, vai ganhar bônus, não é? Mas no entanto o cliente vai ficar irritado e ele vai cancelar. Mas até o cancelamento acontecer,
muita coisa passou. E a gente não sabe nem de onde que veio aquele aumento de cancelamento. Então a gente troca muitas vezes o curto prazo pelo longo prazo. Então a gente está propondo aqui para vocês hoje uma nova gestão. Uma visão compartilhada de longo prazo, um marketing e uma gestão empresarial que conheça mais as pessoas e que olhem mais para as comunidades da empresa. Agora, isso demanda também a abertura dos líderes das organizações, mas demanda também um nível diferente de conhecimento de profissionais de marketing. O profissional de marketing não pode mais conhecer só de marketing digital. Ele tem que conhecer de negócios, ele tem que conhecer de pessoas. E quando a gente fala pessoas, não é só o consumidor. Porque a visão que a gente traz no Marketing H2H é que o marketing, ele está dentro de um ecossistema, ou a empresa está dentro de um ecossistema completo, em que você tem uma série de vantagens se você se relacionar bem com todo mundo que está ali ao redor. Por exemplo, colaboradores. Se o meu colaborador está satisfeito, o meu cliente pode ficar satisfeito. Tem uma frase antiga, muito clássica até do marketing de serviços, que fala o seguinte: se você não tiver colaborador satisfeito, é impossível você ter cliente satisfeito. Então eu tenho que me relacionar com o colaborador. Eu tenho que me relacionar com grupos de interesse, com governos, tá? Porque senão, obviamente, legislações podem ser passadas que atrapalham o meu negócio. Eu tenho que me relacionar bem com o meu fornecedor, com o meu parceiro. Porque é claro que se esse parceiro estiver do meu lado, ele me ajuda a criar produtos melhores. E a gente tem que trabalhar junto com acionistas e investidores. Porque a partir dessa visão eu consigo captar financiamento para evoluir o meu negócio. Eu preciso trabalhar com trade, com os intermediários, que eventualmente vão levar para frente o meu negócio. E eu preciso trabalhar com os meus consumidores e influenciadores, que é quem de fato vai comprar ou falar sobre o meu negócio. Então, para fechar um pouco essa discussão nossa aqui, eu queria falar dos 3 elementos que estão ligados ao Marketing H2H. Tá? E aqui, a grande questão é o seguinte, né? Um pouco do como fazer. Porque não adianta vir aqui para vocês falar que o marketing mudou, que o mundo mudou, mas não dá pelo menos um caminho de resolução. Então é claro que parte disso, a maior parte disso está no livro, mas é interessante a gente só passar por alguns pontos importantes aqui de como a gente pratica esse marketing H2H. Muitas empresas já fazem, é claro, tá? Mas então não é uma novidade para todo mundo, mas muita gente não faz da forma completa. Então nós temos 3 princípios fundamentais dentro do marketing H2H. O primeiro deles é o design thinking. E o design thinking significa que eu vou trazer o meu consumidor, o meu cliente, o meu fornecedor para perto, e eu tenho empatia com ele. Eu tenho que entender aquilo que ele precisa, aquilo que ele faz, qual que é o uso que ele tem do meu produto, do meu serviço, seja ele um fornecedor, seja ele um cliente final. E a partir daí, eu consigo co-criar uma série de novos produtos, com o cliente no centro. O segundo ponto do Marketing H2H é a lógica dominante de serviços. Isso significa que não importa o produto, o que importa é o resultado do uso desse produto. Tá certo? Não importa a geladeira, o que importa é a comida gelada dentro de casa. Tá certo? Aqui eu trouxe um exemplo da Coca-Cola. Imagine você, olha como a gente cocria valor com todos os produtos que a gente tem. A gente cocria valor com a Coca-Cola. Porque se eu não souber como usar a Coca-Cola, o que vai acontecer? Eu trago ela do supermercado, nunca vi uma Coca na vida. Chego em casa, coloco a sacolinha ali perto da janela, a janela está batendo sol, esquenta a minha latinha de Coca-Cola. E aí eu falo, bom, agora eu vou tomar Coca-Cola. Eu dou uma chacoalhadinha na embalagem, não é? Tem muito produto que a gente está escrito lá, agite antes de beber. Eu acho que Coca-Cola pode ser assim também. Aí eu abro. Obviamente eu tenho um enorme catástrofe, não é? Espirra a Coca-Cola para tudo que é lado e tal. Mas ainda assim eu escolho beber a Coca-Cola. Eu vou ter uma experiência totalmente insatisfatória, não é? A Coca-Cola está quente e está sem gás. Então o que acontece? Há muito tempo a Coca-Cola ensina a gente como tem que ser usado o produto. Eu tenho que beber gelado ou com gelo, logo depois de aberta, para ela conservar o gás. Ela fala mais do que isso. Utilize em momentos felizes. Então agora quando eu abro a Coca-Cola, eu sei como utilizar ela, eu sei em que momento eu preciso utilizar ela. Parte do valor que está sendo criado vem do meu uso e não da Coca-Cola. Essa é a lógica do momento de serviço. E tem tanta empresa por aí que esquece de avisar para o consumidor como é que você tem que usar o seu próprio produto. Tá? E por último aqui, a gente tem a digitalização. E a digitalização, assim, hoje é o cerne de qualquer discussão que a gente tem. Tenho certeza que grande parte das palestras que vocês ouviram aqui falaram sobre digitalização. Mas a ideia disso no marketing é que eu possa captar
dados individuais das pessoas e utilizar para individualizar produto ou serviço. Que nem a gente faz, por exemplo, no cabeleireiro, não é? O cabeleireiro é um serviço padrão, mas específico. Quando você vai no cabeleireiro, você voluntaria para ele informação, certo? Que é basicamente como que ele deve cortar o meu cabelo, e aí ele corta da maneira como eu indiquei para ele. Então hoje a gente vê muito esse tipo de serviço dentro ainda de produtos que são individualizados pela baixa escala. Mas a gente vai começar a ver esse tipo de coisa acontecendo em grandes serviços massivos, como bancos, companhia aérea, telefonia celular, né? A gente já vê um pouquinho disso acontecendo nos apps, não é? Os apps de entrega de comida. Então, assim, você já tem um movimento desse começando. E a verdade é que, assim, segmentação e target vai começar a desaparecer ou se fundir com o uso individual dos próprios consumidores. O Marketing H2H, ele traz resultados práticos. A gente tem um conjunto de exemplos no livro que mostra que empresas têm ganhado mais, têm tido mais impacto no mercado usando os conceitos do livro. Isso daí, ele pega em toda a cadeia de valor. Os empregados se envolvem mais com a empresa e têm mais felicidade e interesse em trabalhar e servir melhor os seus clientes. Os consumidores têm mais interesse em comprar novamente da empresa, indicar a empresa para os outros. Os investidores são capazes de dar recursos, talvez, a preços menores do que a média de mercado. E é claro que até o próprio ambiente como um todo, então as notícias que saem sobre a empresa começam a ser, de certa maneira, um pouco mais favoráveis. Então a ideia do marketing human to human é que a gente consiga não apenas conquistar mais um cliente, mas criar todo um ambiente de negócios em que a gente traz a comunidade da empresa para próxima da gente, tá? Mas vocês não precisam acreditar em mim. Vocês podem acreditar no Philip Kotler, que eu vou chamar agora, mas antes de chamar ele, eu queria ler um pouquinho, tá? Então, vou pedir licença aqui para pegar meu celular. Eu vou ler um pouquinho para vocês quem é o Philip Kotler e por que ele é o principal influenciador aqui do marketing, tá? Philip Kotler é reconhecido mundialmente como o pai do marketing moderno. Professor emérito de marketing da Kellogg School of Management da Northwestern University desde 1962. Ele formou gerações de executivos e pesquisadores. É doutor em economia pelo MIT, com pós-graduação pela Universidade de Chicago e em Harvard. Levou o rigor das ciências econômicas a uma disciplina então guiada por intuição. O seu principal livro, Marketing Management, foi lançado em 1967 e hoje está na sua 16ª edição. Ele é o livro mais adotado por MBAs ao redor do globo. Nele, Kotler criou coisas que a gente o tempo inteiro fala a respeito. Segmentação, target, posicionamento, e consolidou os 4 P's como o arcabouço do marketing e introduziu métricas de valor ao cliente. Décadas antes da gente ter softwares e martechs para fazer isso pela gente. Ao longo de 60 anos, ele publicou mais de 100 obras, entre elas o Marketing H2H, que expande a lógica transacional para a criação de valor humano e social. Seus artigos são referências em journals de alto impacto e já ultrapassam 250 mil citações acadêmicas. A influência do Kotler extrapola a sala de aula. Ele assessorou a IBM, a Michelin, Bank of America, a América, GE e vários governos, além de colaborar com a ONU e com o Banco Mundial em políticas de saúde, pobreza e sustentabilidade. Ele é detentor de 23 doutorados honoris causa em 4 continentes. O Financial Times o coloca entre os 10 pensadores de negócios mais influentes do planeta. Aos 94 anos, ele continua palestrando, escrevendo e desafiando líderes a conciliar ciência, ética e propósito. Seu legado é claro. Quem tornou o marketing mais científico, agora o inspira a ser também profundamente humano. Então eu gostaria de chamar com a gente aqui, para conversar um pouquinho comigo e com vocês, o principal influenciador de marketing que existe, professor Philip Kotler. Professor Kotler, oh, I see you there. So nice to see you. So I'm here in this big stage now with a lot of people looking forward to hearing you talk about marketing. And my first question to you is, what is really marketing? And what is not marketing
even though people often think it is. Thank you, Marcos. It's very good to hear you and be with such a good audience. Before I answer your question, I want the audience to understand that I've been to Brazil at least a dozen times. I've been to many of your major cities. I follow all the things happening in Brazil. And now let's get to the question of marketing. Here's my definition in a sense. Marketing starts with a passion to create value in the sense of either increasing happiness of another person or group or reducing pain of another group or individual. And so marketing is a passion to enhance happiness in the world. Now, we can get more basic. There are two terms that begin the discussion of marketing. One of them is called human interaction, and the other is called exchange. Because many human interactions between two or more people involve maybe exchanging, buying or selling something. And so those relationships can be either fruitful or coercive. And we believe as marketers that the best solution is to have two free agents, both sides, buyers and sellers, are free agents to accept or reject and to work to really create what we call a win-win for both. Now, if your company starts with the idea that your job is to win, and it may mean that the other party is going to lose, then you're not pursuing win-win relationships with the world. You're pursuing win-lose relationships. Every win-lose relationship ends up as a lose-lose relationship because the other party who did not win something from the exchange is going to poison the situation. Okay, so here's the reason marketing started. In a society which produces more goods than people buy, which is our society around the world, we produce more goods than people will normally buy. As a matter of fact, the opposite situation would have no marketing. In other words, if we were in a situation where there's scarcity, that people will do anything to get a hold of something they want to satisfy their need, they will be begging or coercing or doing anything desperate to get what they need. It wouldn't be a marketing world. The reason there's a marketing world is because our technology has reached a point where we can produce more than people will normally buy. And as a result, we need a company to organize a group called a marketing department, headed by a CMO, called a Chief Marketing Officer. And the department's job is initially to identify unsatisfied needs and satisfy them, okay? However, I'll go further. That may not be enough. It may be necessary for marketers to even create new needs. Now, people don't talk about that. They say the job of marketing is to find a need and fill it. But we produce so much that many companies are going to do their best to produce more need than really exists. So marketing has two sides to it: meeting needs and creating needs. Think about that. There we have an interesting situation. All right, that's my answer to you. Thank you, Professor Kotler. Truly inspiring. Going to our second question here, and this is something that I know is very
is very close to what you're thinking and you're trying to develop nowadays. What does it mean to be a humanist, and why is this relevant to marketing? A very good question, because people differ very much in their attitude toward other people. At one high extreme are persons who respect all other people for their humanist, for the humanity. In other words, there's one attitude is the one I have, that every human being I meet, I would approach with dignity, with respect, with empathy. Now, when you do that, you're a humanist. You're respecting their humanity. And therefore, you want to be fair in dealing with them. And we, even learned something very interesting, that those who give get back more than those who never give, who only get. And so humanity is not only an attitude you might have toward other people. We call it humanistic. Let's call it humanistic marketing. And that's quite related to the work we've done on H2H marketing. That marketing is about humans dealing with humans, and respectfully and empathically. And so now, does someone who is not a humanist, can such a person be a good marketer? Yes, they may even be a person who looks down on other people. Then they're basically going to be a manipulator and an exploiter of other people for their own good. In other words, they're egocentric. They're not centered on the welfare and benefit to other people. So you can tell very quickly in meeting any marketer whether that marketer is really interested in your well-being or only in his well-being. So I would say that humanism is a wonderful trait to spot and have as marketers. Great, thank you. It's so important today, and especially when we talk about ethics and so on. Well, going a little bit more technical now, what would you say the difference between strategic and tactical marketing is? And is digital marketing more strategic or more tactical in your view? Okay, well, the best marketing is strategic. That then has to be developed into a set of tactics. So how do I know if a company has a real strategy? Well, first of all, I would ask if they're meeting the four fundamentals of a good marketing plan, strategic plan. It would be the 4 Ps. It would be a good definition of a superior product, superior in meeting the needs of a particular group. And besides product, it would be priced at value. It would be priced at a way that is of value to the customer, not just to the business. And then it would be placed where it's easily available. The customer doesn't have to work very hard to find where it's located to purchase. And finally, it would be promoted so that customers are informed about what to expect. We call that the 4 Ps: product, price, place, and promotion. Now, if you show me your business plan and you've thought those 4 Ps out very well, in this sense, does your plan convince me as a consultant or an outsider that you will achieve your goals of sales and profit? Obviously, if you're a for-profit firm, you're doing your marketing partly for profit. Therefore, I want to feel convinced that the way you've touched the 4 Ps is likely to lead to the very number you set for sales and for profit. Okay. Assuming that you've done that, the next step is to go into tactical marketing.
which is a series of many, many things. Choosing a billboard to advertise your company's products, 30-second commercials, opening more retail locations so it's easier to find your product. Those are all tactical steps. I can list maybe 100 tactical steps that must take place. Each step is a touch point. If you have a nice billboard and it really is seen and effective, then it's a good touch point. If it's one that is messed up, people have written on it, or they don't even look at it, it's a useless touch point. So there's so many touch points that companies manage to put together as their set of tactics to realize the strategy. Okay, very good. Thank you, Professor Kotler. Going forward, and you just mentioned the 4 Ps, and this is always a question that people have, especially for you, since you're in this from the beginning. How has the marketing mix evolved over time? So how have you updated the 4 Ps to reflect these new market realities? Yes, Marcos. It turns out that at one point in time, we had some academic leaders listing such things as 12 different tools for marketing. I mean, they're just trying to define the tools of marketing. And 12 is a big number. I mean, all of them matter, but Jerry McCarthy, a professor at, I believe he was at Notre Dame, in 1960, wrote his first book was called Basic Marketing. And he ended up suggesting as a starting point to do a good job of product, price, place, and promotion. Where did he get that from? This is an interesting but quaint piece of history. He studied at Northwestern University at a time before I was even there. And Professor Cluett was teaching him product, price, distribution, and promotion, the 4 Ps, except it was distribution, not place. Jerry was creative, so he thought, I have 3 Ps, why don't I make it 4? Product, price, place, and promotion. When I joined Northwestern, I decided that I could teach better if I would write my view of marketing as an economist. And in a way that wasn't in the books. In other words, I was going to use the latest theory of organizational behavior, latest theories of economic behavior, and latest theories of psychology and behavioral science. So when I wrote marketing management, I still needed a framework. So I chose the 4P framework. And why not? I thought that contribution by McCarthy made a lot of sense. And I used it again in my book, Principles of Marketing, and my book, Marketing and Introduction. So in a sense, while Jerry put the 4 Ps together, I probably did more to proliferate the idea of the 4 Ps than anyone around. Then I said to myself, maybe we need 7 Ps or something. I mean, I don't want to go back to 12. That's confusing. So here's what I said. Let's keep the 4 Ps, but let's add a few more that make sense. For example, and let's not limit them to the letter P, because that's silly. When we say product, we mean a lot of things. We mean not only product, we mean service, we mean brand. So why don't we make it explicit? It's one of the tools is product. Second tool is service, which normally accompanies the product, or could be separate from the product. Like a haircut is separate from anything else. And then the word brand needs its own management, brand management. So product, service, and brand stand for more than just product. Okay. That's already 3 elements. Then we come to price.
But you know, when you fix the price, it doesn't stay at that price. There are discounts. So incentives. So now when you say price in your business planning, marketing planning, say it, what's our price and what are incentives around the price, such as a discount or two for the price of one. Okay. And then what do you do? So now I've got 5 elements. Then I look at the other 2 and I want to rename them. I don't like the word promotion and the word place. I want place to be really called distribution strategy. Distribution. And promotion, I don't like that. That's too positive. I want it to be communication. So now in my writing of there are 7 P's, and they are product, price. Oh, sorry, let me repeat. Every marketing plan has to have a statement about product, a statement about service, a statement about brand, a statement about price, about incentives, about communication strategy, and distribution strategy. Now, if some company that's highly technical, maybe B2B marketing or whatever, maybe there are a few other tools like warranties, insurance guarantees, and so on. Yes, when you do your business plan, find the elements that make up the best marketing mix for the target market. And by the way, target markets differ even within a business. Let's take McDonald's. Yes, they may have an overall plan to increase their sales and profits, but they may have a separate plan for teenagers to get more teenagers to eat at McDonald's. So that's needs a marketing mix. What are the best tools for approaching Generation Z, or just, in fact, it gets more difficult. Maybe you have to differentiate between attracting more teenage girls to go to McDonald's as opposed to teenage fellas to go to McDonald's. So the marketing mix is always shaped for to have the tools that you need to be effective with a particular target market. Thank you. Okay, that's great. And sometimes people try to fit everything into the original 4 Ps, and they don't have to do that. They can use their own framework. They don't need to follow everything to the letter. So going forward into the future, what is the marketing of the future? So based on your experience, basically taking marketing forward all these years, what is your vision? And what message would you like to leave about the future of marketing? You know, often it's a wonderful question about what's going to happen to marketing in the future. Often a CEO will come up to me after a speech and say, "Would you sign your book? I have a copy of your first edition." I said, "I hope you're not using it. That was written in 1967. It doesn't even mention brands very much. It certainly doesn't mention AI or anything like that." He says, "Are you trying to sell me a new book?" And I say, "Yes, for your sake. I mean, you want to know 2025 marketing, not 1967 marketing." So in any case, what's the future further on? Well, do you know that AI will create a drastic revolution in marketing thinking? I am sure it's going to reduce the size of marketing departments because you have 2 things happening. There's the general AI used everywhere to see what really happened is your company must go digital. Before you went digital, all your data was in folders, in cabinets and files. You needed to look up the names of some possible prospects. You go to a metal structure, you open the drawer and you get some names out. And the digital revolution was to put everything on the screen, the computer screen, where I instantly can put a prompt and get
Give me a list of good customers between the ages of 30 and 35 who have high income of this level. Boom, right on my screen. I've got it. So I've gone digital. Once you go digital, now you're ready for AI. And there's a form of AI which is beyond all the use of AI for speeding up various activities. And that is called ChatGPT. But it's not only ChatGPT, so many versions of it now. Even Google has its own version that they call for. But let's just say ChatGPT, where we put a prompt and we say to it, we either want the answer in the form of an essay. Write an essay about why the new shoes that I have invented are more comfortable than anything else. But do it in 3 pages. And so I create a prompt, and sure enough, 3 pages come out instantly. Okay, but maybe I would have asked this. Form a print ad showing the shoes I make flying in the air and with the following colors and so on. And sure enough, I get a print. It's an initial version, and I may improve it by going back and asking for certain improvements. Or I could have asked for a visual, an actual 30-second commercial from ChatGPT. Well, that's a revolution. That puts the job of copywriters and others into a new framework. You don't want to lose a good copywriter. In fact, the good copywriters can come up with ideas that AI would never have known about. But now he or she can generate beautiful messages targeted to specific individuals or groups. We're now in one-to-one marketing in many companies or B2B businesses, one-to-one. And we can quickly develop effective we can do what we call A/B testing. We could have the same message with 2 different headlines and know which one is going to be more effective, just because the headline is better than the other headline. Okay, so the idea is that marketing departments may not need the staff they have. They will be able to do more work with less people. Now, am I unhappy about that? Should I worry because that means we will sell fewer texts? Does it mean that fewer students will want to major in marketing and therefore textbooks will sell less and all that? That doesn't bother me. What I'm interested in, and we all should be interested in, is how to make marketing as effective as possible. And if we can do the job with fewer trained people in marketing, then they will use their talent in other areas. So what's the future of marketing? I think one could imagine an extreme future where we create what we call algorithms to make many of our decisions. An algorithm is a rule. For example, a bank may use it, the rule when they're looking at people who apply for loans. Instead of a manager who had a lot of experience knowing who he could trust to give a loan to, there's an algorithm instead which looks at the data that they collected from this person who wants the loan and immediately says yes or no, based on past practice and results. It's a smart rule because it not only accounts for the kinds of loans that were given in the past, but also for the ones that failed. It makes up for those steps that led to failure of some of the loans never being repaid. So, all right, marketing may be increasingly working with different algorithms to make decisions, which means, again, fewer human decision makers. But my main point would be, look at
the future of not only algorithms and robots and drones as how to be partners with them, how to partner with AI rather than to be replaced by AI. Your boss, your CEO is going to say to you, look, I want you to stay on the staff because you're working very well with AI. But if you tell me, but if someone tells me I don't even need you, that AI can do the job better without you, that's a real problem for you and for me. Okay. So the future is going to be maybe fewer, smaller marketing departments getting more work done than before. Okay, thank you so much for your insights. One final question, and we can even make it a little bit quick for the answer, since we're just running out of time here, but I think it's important for people to hear that from you. We have here a lot of professionals from other fields that are not from marketing. We have a lot of tech people especially. And many of them, they want to learn about marketing. So what would you recommend to them is the proper way to learn marketing? Yes, good question. I get that question often from engineers who say, I never paid much attention to marketing because I always thought that if I make a perfect product, all you'd have to do is describe its perfection and it will sell. Now I know that just describing my perfect product is not marketing it. Okay, so what could they do? Anyone learn, and how can a non-marketer learn marketing? They can go to a community college that and pay for a basic course. They can go to their academy. For example, in the U.S., we have the American Marketing Association, always full of courses for beginners who wanted to know marketing. There's so many books now. I would say that if you're really serious, read a good textbook on marketing. It's maybe that is about 500 pages, but you can selectively look at the parts you want to learn more about. Or there's simple books. I even wrote something called Kotler on Marketing, which is about 200 pages, and it puts the whole case together. So I'm now reviewing a new book by Laura Reese, the daughter of Al Reese, who was the one who developed what we now call positioning. That book by Laura is so full of stories that it's about to be published, and I gave it a great review because she has a whole new level of thinking about how you position a brand. Okay. But story after story, and anyone looking to learn marketing will just enjoy reading about very familiar brands and what made them so successful. Yeah, that's a great advice. Thank you very much. Let me conclude by saying that, again, I have a love for Brazil. One of my dearest friends is José Saliba Neto, and I am fascinated by the fact he's written about 7 to 8 books, all in Brazilian. And he told me not long ago that he has now an English publisher. So I, who do not know Portuguese, will be able to read and learn from the Brazilian José Saliba Neto. So thank you very much for this opportunity. Thank you, Professor Kotler. It was a great answer. Thank you so much. Thank you, everybody that was here together with us today. Hope you enjoy it.